Assalamualaikum. Hi guys. We are going to continue with the last video for our second subtopic 6.2, which is about reaction quotient. So in this video, we are going to learn how to predict the direction of net reaction by comparing between two values for Q reaction quotient and K equilibrium constant. Let's dig in. The first thing first, you have to know how to calculate the reaction quotient. The symbol is capital Q, this one. Next one, when you want to calculate the reaction quotient, this is where you need to substitute the initial concentration or initial pressure of reactant and products into Kc and Kp expression. For example, I have this expression between reactant A and B reversible with product C and D. When you write the Kc, this is your expression when you've learned by applying law of mass action. And this is where the concentration of A, B, C and D are at equilibrium. Next one, how you want to write the Qc? Qc, the expression of it is just the same as Kc. But you should understand that concentration untuk QC ni merujuk kepada concentration of A, B, C and D for any concentration. Kebiasaannya kita fokus kepada initial. So itu beza expression for Kc and QC. Next, sekiranya saya ada this one. So this one adalah reversible reaction. Let's say we know the value of Kc at any given temperature for the reaction. But from the value of Kc, how kita nak tahu whether the reaction already reach equilibrium? And if it has not, macam mana kita nak tahu direction supaya reaction itu akan bergerak dan proses untuk capai equilibrium? So di sinilah awak akan apply the comparison between two values, iaitu compare between the value of Kc dan Qc. So macam mana kita nak tentukan direction of a system supaya sistem itu achieve the equilibrium? Kita ada three different conditions where you have Q greater than K or Q less than K. Both of these adalah di mana system is not at equilibrium. However, if the value of Q is equal to the value of K, di sinilah condition di mana your system is at equilibrium. So let's try a few example. Saya ada the first condition, Q less than K. So sistem masih belum capai equilibrium. Contoh saya ada reaction antara reactants dan produk. So you know the expression untuk Q adalah sama macam K, tapi concentration untuk Q ni adalah for the initial or for any concentration. Dia bukan at equilibrium yet for this value. So at this part, kita tahu apabila Q less than K, reactance is large compared to product. So bila reactance is large, maknanya untuk capai equilibrium, kita kena pastikan Q sama dengan K. So bila reactance tu banyak, cara yang terbaik adalah di mana product must increase while reactant must decrease supaya value untuk Q sama dengan K. Thus, the reaction will proceed to the right to form more product. Sebab tu saya ada anak panah warna merah ni ke arah kanan. Apabila reactant banyak, reaction tu akan proceed to the right untuk hasilkan more product supaya both side balance. So di situlah equilibrium is reached. Mari kita lihat condition yang kedua, Q equals to K. So ini sistem at equilibrium. So kita ada reaction yang sama dan awak ada expression untuk Q for any concentrations. So concentrations ataupun pressure for both product and reactant sudah capai equilibrium. So dia ada value equilibrium di mana reactance is reversible with the product. So bila dia reach equilibrium, takkan ada net of reaction will occur because both side akan progressing
towards one another so that they can attain the equilibrium. So ini kes kedua. Mari kita lihat kes yang ketiga, iaitu Q is greater than K. So same case, system is not at equilibrium dan awak ada expression untuk Q for any concentration for your product and reactant. Cuma apabila Q greater than K, kena faham konsep dekat sekarang, product is large compared to reactant. So bila product tinggi, apa yang kita akan buat, kita nak reach equilibrium di mana Q sama dengan K. So bila produk banyak, kita ada dua cara, sama ada awak kurangkan semula produk ataupun awak tambahkan reactant. So kurangkan produk ataupun tambahkan reactant. So that's why barulah reaction awak akan capai equilibrium. Contohnya macam kalau kita ada produk yang banyak, reaction akan proceed to the left. Okay, sebab tu anak panah merah saya ke arah reactant, supaya saya boleh hasilkan reactant yang sama banyak dengan produk, so that equilibrium can be reached. So itu adalah konsep macam mana kita nak faham. So mari kita buat sedikit summary for this part. So di sini saya ada 3 condition di mana saya lihat perbezaan antara value untuk QC dengan KC. So boleh lihat di antara ketiga-tiga ini, macam mana kita nak determine kalau this one reactant goes from left to right, so the reaction akan progress from left to right. So ini adalah forward reaction. So bila forward reaction, kita boleh faham nilai for this one Q is less than K. Kan saya dah ajar tadi, di mana kalau from left to right, ini kerana reactant is large compared to product. Sebab tu untuk attain ataupun untuk achieve the equilibrium, dia kena move from left to right. So forward reaction, di sini awak boleh nampak value Q less than K. Next one, kita lihat for this case, awak nampak the reaction goes from right to left. So bila right to left, maknanya awak punya produk banyak. So bila awak punya produk banyak, so what will happen, ini akan jadi reverse reaction. Okay, daripada produk ke arah reactant. So dalam slide sebelum ni saya dah tunjuk macam mana kalau daripada right to left, ini menunjukkan value Q awak lebih besar daripada K. And last one, kita ada value Q yang sama dengan K. So apabila reaction tu progress, dia akan progress untuk dapatkan this condition di mana Q and K, both of them are the same value. So maknanya there is no net change anymore. So kita boleh conclude Q equals to K. So daripada this case, macam mana kita nak faham dari bentuk segi graf? Okay, awak nampak this reaction adalah between N2O4 gas reversible with 2NO2 gas. So di sini your product is NO2, sebab tu sketching dia akan makin menaik dan constant. For your reactant adalah N2O4, sketching dia akan ambil peak from any point and goes down. Dia keeps decreasing. So in this part, awak boleh nampak before equilibrium, concentration dia changing continuously. So kita boleh lihat kat sini Q is not equal to K, merujuk kepada produk dan juga reactant line. However, apabila awak ada T1, contohnya ini adalah T1. So, selepas daripada masa T1, awak boleh nampak constant line for both reactant and product. So, we can conclude that equilibrium is reached at any time thereafter, dan di sinilah saat for your Q is equal to K for both of them. So macam tu lah kita nak faham daripada segi bentuk sketching of concentration versus time. Okay, saya ada sekarang one example macam mana kita nak pastikan reasoning yang kita belajar tadi, Q greater than K, Q less than K dan Q sama dengan K dalam bentuk calculation yang sebenar. Mari kita try example 10. So example 10, awak ada value untuk KC dan dia sudah beri temperature is 35 degrees Celsius.
So what you have here, this reaction dia buat eksperimen, awak ada number of mole untuk spesies yang terlibat. Dan volume untuk this experiment is 2 liter in a flask. And then dia minta awak determine in which direction will the system proceed to reach the equilibrium. So bila ada perkataan dia minta untuk tentukan which direction, awak kena faham kita akan compare value Q dan K. So when we want to compare, lihat dulu equation yang dia beri, which is reversible reaction. Tulis nilai untuk Kc. So awak dapat nilai Kc daripada soalan. So this is at temperature 35 degree Celsius. Seterusnya, awak kena tulis expression for Qc. So for Qc, this is just the same as Kc. Cuma untuk Qc dia boleh pick mana-mana concentration apart from the concentration at equilibrium. So kalau lihat soalan tadi, dia berikan number of mole and volume. So maknanya kita boleh calculate dulu initial concentration untuk spesies kita. Yang pertama NOCl2, so I have, this is the molarity ataupun initial concentration for NOCl2. Next one, saya calculate pula untuk the second species, concentration for NO dan juga concentration for Cl2. So concentration ketiga-tiga species ini kita akan gunakan untuk masukkan dalam value expression QC. So mari kita teruskan. Kita ada this expression. I'm going to put all those value yang saya dah cari tadi masuk dalam kita punya expression QC dan saya dapat nilai QC which is 2.75 exponent 7. So kalau lihat kita akan compare value dengan Kc. So this is Qc, this is Kc. If you take a look carefully, dalam case ini, your value for Qc is greater than Kc. Kena spesifik C sekarang sebab ini adalah in terms of concentration. Okay, kalau dia dalam in terms of pressure, maknanya awak akan gunakan QP dengan KP lah. So get back to this one. So Qc is greater than Kc. Hence, we can state that this one, for this system, not at equilibrium yet. So, apabila Q lebih besar daripada C, so maknanya kita boleh conclude produk lagi banyak daripada reactant. So, your numerator, your product is larger. Numerator ni yang atas is larger than denominator, kita punya reactant. So, reaction apabila Q greater than K, so kita boleh juga conclude sekarang, reaction will proceed from right to left until value QC sama dengan KC. So ingat mana satu condition yang kita kena guna. Dalam kes ini condition Q lebih besar daripada K sebab tu produk lagi banyak. So saya tinggalkan, try this 10, try this 11 and try this 12 for your exercise. Try to complete this one and I wish you all the best. So harapnya semua orang clear macam mana kita nak determine the value for QC and KC. Basically, semua orang tahu macam mana nak calculate the value for KC. Tapi, case sekarang kita relate comparison between K dan juga Q. Dan reaction quotient Q is obtained by substituting the initial concentration of reactant and product into the equilibrium constant expression. Ataupun dalam maksud yang lain, reaction quotient ni kita faham in the same way as equilibrium constant, Kc. Except that concentration yang kita guna tu taklah necessarily concentration at equilibrium. Dia boleh juga jadi concentration at any temperature or at initial reaction. So itu sahaja untuk comparison between Q and K, especially for this video about reaction quotient. Till next time, I will see you in the next video. Bye!